Hello, everybody. Welcome once again to English Skills One. Today we have Zeitgeist, as you know, and we also have a wonderful teacher with us who will be taking this lesson. The lesson is Claiming in Education by Adrienne Rich. She is the resource person is none other than Professor Bindu Amat. She is an associate professor at Providence Women's College, Calicut. Thank you, Bindu, for coming over. Bindu is a familiar face in English Skills One. Even last year also she was with us, and these are dedicated teachers who take lessons free for all of you, so that you can understand the lesson better, you can revise better, and you can score more marks. So thank you, Bindu, once again, and over to you, Bindu. Yeah, good evening, and thank you very much. Thank you for this opportunity. I may need your help because I can't see the chat box right here. When I share the screen, is it possible for me to see the chat screen? I shall help you with that. Yeah, I'll just ask you to read out something, okay? Okay, yes. Yeah, so good evening, everybody. Let's get back to Zeitgeist. Adrienne Rich in Claiming an Education. This is the lesson that we have to do today. It's a speech, actually. But your speech lesson, before we discuss Adrienne Rich and this speech, this convocation address, Claiming an Education, let me link it to the previous lesson. Okay, the last time I met you, we discussed Kate Chopin's story, the story of an hour. I hope you did read the story as we asked you to, and story I hope you understood what the story wanted to convey and the way in which Kate Chopin spoke, for the character Mrs. Mallard. Now, today is the 1st of July, and all of you know that it is a day that is being celebrated in India as Doctor's Day. So, നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റോറിയിലുള്ള ആ ഡോക്ടറിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത്. Okay, we have Mrs. Mallard, Mrs. Louise Mallard, her sister Josephine, her husband Brentley Mallard, their friend Richard. ഇവർക്കൊക്കെ പേരുണ്ട്, but the doctor who comes finally to diagnose the cause of Louise Mallard's death has no name, right? So in the Doctor's Day, let us give the doctor a name. Okay, imagine that this story is taking place in our context. Mrs. Brentley Mallard we'll have Radha in the lady. Our husband, let us call him Raghavan, Radha and Raghavan, and our sister Shobha. Mr. Richard in the Pagaram, we have a person named Keshavan. Okay, any name you can think of. Now, let us give the doctor a name. A very eminent doctor. Our Rajapula, Nolka E or context, our society like to Pragalbium Felita or a doctor. Okay, so please give the doctor a name. I want everyone to suggest a name for the doctor. Okay, so I'm putting it when in the chat. The names come, yeah, Dr. Premanand, I would be obliged if you could read out some of the names that come in the chat box. So suggest a name is in, and it will take about 10-15 seconds because there is a delay. So maybe you could have a further discussion. By that time, I'll read out the names. Yeah. Most eminent ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർക്ക് പേര് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. I'm just awaiting the responses from everyone. And then I will continue from there. പേരുകളൊന്നും വരുന്നില്ല. Don't we have participants today? Yes, we do. We have got 15. Yeah. They're just being connected, I think.
So please suggest a name for the doctor. The thing is that, you know, certain places connections are bad. And for some, you know, it's just, they are not able to take the chat screen also. I've written suggest a name and suggest a name for the doctor. അവർക്ക് മനസ്സിലായോ? For the Kate Chopin story ആണെന്ന് മനസ്സിലായോ? കുട്ടികളെ കേറ്റ് ഷോപ്പിന്റെ സ്റ്റോറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ പേര് പറയാനാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സജസ്റ്റ് വാട്ട് എവർ നെയിം യു ഫീൽ. എന്റെ പേരൊന്നും സജസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ. വളരെ എമിനന്റ് ഡോക്ടർ ആണ്, അപ്പൊ പിന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യുവർ നെയിം ഓൾസോ. ഷോപ്പിൻ കഥയിൽ അവസാനം വരുന്ന ആ എമിനന്റ് ഡോക്ടർക്കാണ് ഞാൻ പേര്. ആ ഡോക്ടർക്ക് പേരില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നെയിംലെസ് ഡോക്ടറിനെ വെച്ച് തുടങ്ങണ്ട. ലെറ്റ് us have a doctor with a name. The doctor is okay. Hasna comes with Philip. Yeah? Philip. Dr. Philip. Okay. വരട്ടെ, എല്ലാരും വരട്ടെ, വേഗം വേഗം. ബിന്ദു, അയ്യോ, യുവർ നെയിം. Lina comes out with your name. അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്ററും അത് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ? അതെ 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 അതെ. Simon. Shivagami comes out with Simon. Dr. Simon, Dr. Philip. Okay. ഒരു 2-3 പേരും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി, നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ളതല്ലാതെ. ഡെസ്മണ്ട്. ഡോക്ടർ ഡെസ്മണ്ട്, ഫൈൻ. അപ്പൊ 3 ആളായി അല്ലെ? ഡോക്ടർ ഡെസ്മണ്ട് ആയി, ഡോക്ടർ സൈമൺ ആയി, ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് ആയി, ചാൾസ്, ഡോക്ടർ ചാൾസ്. ഫൈൻ, മതി. 4 പേരുകൾ മതി. 4 പേര് കിട്ടി. ഞാൻ എന്തിനാണ് why did I ask you to do this? It was just to suggest the way we automatically begin to think when we are told something. അതായത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടർ എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. We never mentioned the doctor's age or more importantly gender. പക്ഷേ ഒരു എമിനന്റ് ഡോക്ടർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ we can only think of a male. Isn't that so? ഒരു വുമൺ അവിടെ ഡോക്ടർ ആവാൻ നമ്മളുടെ മനസ്സങ്ങനെ പോവില്ല. Isn't that so? I mean, our immediate and spontaneous response would be to think of an eminent male doctor. This is what always happens, and this is the point that I think should be foregrounded when we enter the essay by Adrienne Rich, Claiming an Education. Ivara parayunna karyangal idu thaneyanu in this essay. The way we always tend to think of everything from the man's perspective and generally sideline the women. ഈ ഒരു വിഷയം ഇവര് ഈ convocation address Adrienne Rich, the eminent American poet and writer, thinker and writer, a feminist, a very eminent feminist scholar and writer, poet. She was invited by Douglas College, United States, or eminent college. It's a women's college. And she was invited to deliver the convocation address, our graduation ceremony. As it normally happens, this eminent person was invited as a chief guest and our പറഞ്ഞിട്ടുള്ള convocation address. So she gives some very important suggestions to the students and the teachers of this college, which is what she entitled as Claiming an Education. So this is
Adrienne Rich for you, American poet, who has always, in all her work, campaigned fiercely for women and women's rights. അത് ഈ ഒരു എസ്സേ നമ്മൾക്ക് വായിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെക്ചർ വായിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവരുടെ നിലപാട് എന്താണെന്നുള്ളത്. Now, let us begin with the title of the speech, Claiming and Education. നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെയല്ല പറയാറുള്ളത്. When you join a college, for example, you go there to receive an education. Isn't that so? You join a school or a college, you join this online class series to get educated. You always receive an education or get your education. But avade, she decides to tweak it and change it to claiming an education. See, other എഡ്യൂക്കേഷനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ആർജിക്കുന്നതിനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറ്റാൻ. ആൻഡ് യു നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ phrase receiving an education and claiming an education is the difference between the active voice and the passive voice. ഗ്രാമർ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഗ്രാമറിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയാൽ you can understand it easily. See, when you receive an education, you are receiving it. You are at the recipient end. നിങ്ങൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. The subject, verb, object. Subject എന്ത് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മേലെ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. I ate a mango. I, the subject, ate a mango. Object, mango, അവിടെ passive ആണ്. The mango has no role. I do the action. I am the subject. Whereas when you say claiming an education, it is a phrase that is in active voice. Here, you are claiming it. You are in an active position there. You are asking for education. മറ്റേ സ്ഥലത്ത് getting or receiving an education, you are simply the object and you get and receive what someone else decides to give you. നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരാൾ അവരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടാൻ. You are receiving it. Here, Adrienne Rich decides to look at it differently. ഇവരുടെ എല്ലാ എഴുത്തിലും ഇങ്ങനെയാണ്. She looks at her life, the life of other women. She looks at society. She looks at life in modern times, everything from the other perspective. Because for too long, ഇവരുടെ നിലപാട് ഇതാണ്, for too long we have been looking at everything only from one perspective. It is now time to change our perspective. വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണണം. അതുകൊണ്ട് education എന്ന് പറഞ്ഞാൽ do not simply receive the education that someone has decided to give you. വേറൊരാളുടെ ഔദാര്യം പോലെ അങ്ങനെയല്ല. You need to claim your education, claim your right to education. അത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന പോലെയാണ്. മറ്റേത് സ്വീകരിക്കുക, നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു റോളും ഇല്ല. But here you claim, you are in the active voice or in the subject position there, claiming an education. അപ്പം അതിന്റെ what that means or what is the further difference between claiming and receiving in the ഈ സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. It was delivered in the year 1977. It's quite a long time back, 40 years കൂടുതലായി. എന്നാലും അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്നും there is a great deal of relevance. വളരെ topical ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നും. When you read the speech, it still holds good, and that is why it has been prescribed for your study. Now, ഈ എസ്സേയിൽ or ഈ സ്പീച്ചിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. If you understand these 2 points, the rest of the speech will be easy for you to comprehend. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സ്പീച്ചാണ്, and it is not written in very simple language. Adrienne Rich ഒരു very, she's a thinker of a very high order എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഭാഷ പ്രയോഗമൊന്നും it's not very simple, very complex constructions ഒക്കെ. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you will have absolutely no difficulty in following the rest of the speech. Number 1, she challenges women to actively demand an education rather than receive it
passively. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. You have to demand it. അത് നിങ്ങളുടെ ജന്മസിദ്ധ അധികാരമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ you have to demand it. And you have the right to choose what kind of education you should get. അതാണ് number one. She challenges women. Do it എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് ഈ സ്റ്റുഡൻസ്, ഈ ഡഗ്ലസ് കോളേജിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. You need to demand an education rather than receive it passively. Number one. Number two, very important, she says, Adrienne Rich encourages the students to take responsibility for themselves. അതായത് അവർ പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൽ it's a very common thing for women to be taken for granted, women to efface themselves. അവര് സ്വയം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്, അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പ്രവണതകളും ഈ സമൂഹത്തിൽ. പക്ഷേ you have to take care of yourself. You need to be more responsible towards yourself. വേറെ ആർക്കും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത്രത്തോളം ഉണ്ടാവില്ല as much as you have it. And അതും നമ്മളുടെ ഒരു അധികാരമാണ്. You need to be responsible to yourself and take care of yourself, your needs and your requirements, because no one else will fight our battle. Our battle is ours to fight. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ എസ്സേയിൽ ഈ സ്പീച്ചിൽ അവർ പറയുന്നത്. You need to demand an education. Number two, be more responsible towards yourself. നമ്മളോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന you have to be responsible to your children, to your family, to your parents. എല്ലാവരോടും റെസ്പോൺസിബിൾ ആവണം. പക്ഷേ nobody ever tells you you should be responsible for and towards yourself. So ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി എസ്സേയിലോട്ട് കടക്കാം. Now it's a rather lengthy essay. ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് I'll just quickly run you through the most important points. ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. We will not be able to read the whole essay ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ. So what I want you to do is ഇവിടെ you listen to these points, note down the points, and then go back say tomorrow or tonight itself if possible. Please read the essay. ഈ നോട്ട്സ് ഈ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ നോട്ട്സും എഴുതിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ ലെസൺ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് it will become very clear to you. Okay, so ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് we'll run through the essay, then the speech, claiming an education. So delivered in Douglas College, where she had a group of students, young girls and the teachers. Our college കൂടുതലും lady teachers തന്നെയാണ്. And she begins by by stating this point that women should take the initiative to gain an education. ഇത് വേറെ ആരും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നില്ല. The kind of education that you need is your right and you need to claim it. അതിനുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണം. And it is your right to get education. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് the difference between claiming and receiving. She says അത് നമ്മൾ വളരെ ഒരു trivialize that, നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് കാണരുത്. It's a very important thing, that difference between claiming something and receiving something. ആ ഒരു difference, it is actually as important as the difference between life and death itself. അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ളത്. It's almost as good as you are no more എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. If you just receive the education that someone decides to give you. Therefore, it is absolutely important that women demand the kind of education that they want, and they should not simply accept what the society decides regarding their education. Here, a background with it. She now, initially she tells the students that address ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് she wanted actually to divide it into two sections. One, address the students. Second part, address the teachers. പിന്നെ വിചാരിച്ചു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ? Because both the students and the teachers they're all women in the field of education. And the point that she says here in the course of the speech relates to them. അവർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ ടീച്ചർ ആണോ എന്ന വ്യത്യാസം അവിടെ പ്രസക്തമല്ല. The fact is
they are women in the field of education. So students teachers മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാരണം she does not want to, she then decided that she would not split the speech into two parts, one for the students and one for the teachers. മൊത്തം രണ്ടുപേർക്കും കൂടി relate ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് present ചെയ്യുന്നത്. Yeah, and in the very first part, she talks about the way, ഞാൻ ആ എസ്സേയുടെ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം, just to get you okay, I thought I had it here on the screen. No, I don't. Anyway, that's not an issue. Yeah, she, in the topic introduced ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? Where do we find women in the field of education? ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ഒരു question. I asked you to name a doctor and you naturally thought of a male doctor. You see, that is how we are conditioned to thinking. People in power, people who are eminent, people who are very powerful in society. നമ്മൾ അറിയാതെ we can only think of men as occupying those posts. And ഇതിന്റെ ഒരു സബ്സിഡിയറി ആയിട്ടുള്ള, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആ ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു nurse. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി nurse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ വരുള്ളൂ. If it is a manager and a secretary, again the manager will be a man, the secretary will be a woman. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത, I mean, it happens, she says, largely because women have for too long been silent, marginalized and silent in the field of education. So വിചാരിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ്. All of you are students of the University of Calicut. കേരളത്തില് I think we have now 14 universities. Okay, how many of these universities have women as the vice chancellors, the registrars, the pro-vice chancellors, and so on? ഏറ്റവും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന വൈസ് ചാൻസലർ, രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് സോ ഓൺ. കേരളത്തിൽ എത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കുണ്ട് ഒരു വിമൻ വൈസ് ചാൻസലർ? നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വിരലിൽ ഉണ്ടാവുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളെ പോലെയുള്ള കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി, MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇതിന് നാലിനും ഇപ്പം women vice chancellor alla ullathu. If you take the history of the universities in Kerala, I think just about 5 or 6 women iduvare itriyum universitygalil itriyum kalam, ever since the foundation of the state of Kerala and the formation of the universities here, very few women have occupied those positions of power. Adu Indiadeym nammudeym karyam matramannilla. We talk about the United States. How many women have become the president of the United States? Let us not go into politics. Let us think about the field of education. There are hardly any women in positions of decision making in the field of education. അവിടെ തന്നെ ഒരു division വരാണ്. There are no women who decide what people should learn. Naturally, the men have their say. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ മുതൽ തന്നെ വളരെ പേട്രിയാർക്കൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആയി മാറാണ്. പേട്രിയാർക്കൽ പുരുഷ മേധാവിത്വം, പുരുഷന്മാർ മാത്രം എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ. I mean, you should not understand it at that level. It just means that prioritizing the men, allowing the men to take the decisions, to decide generally, and look at the kind of books, the works that are prescribed for study. നമ്മളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത്, let us think of, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്, who are the greatest English writers who ever lived? I mean, whoever, the greatest English writers of all time എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ, I'm sure all of you would think of writers like William Shakespeare ഉണ്ടാവും, John Keats ഉണ്ടാകാം, ഒരു മിൽട്ടൺ ഉണ്ടാകാം, maybe you have a Charles Dickens or Thomas Hardy. ഇങ്ങനെയൊക്കെ I mean, immediately നമ്മളുടെ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത്, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ immediately great
greatness in the Parnal, we always think of men. You know, they are the canonical writers, canon. ഒരു ബോഡി ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് വർക്ക് അതിനെയാണ് കാനൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭാഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള മോഡൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ കാനൺ. ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ കാനൺ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ we find largely all these male superstars. Isn't that so? It's not as if women have not written, women have written, but namala Kate Chopin's കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ they are always silent, and we generally always hear. See, ആ ഒരു ടെൻഡൻസി തന്നെ, നമ്മളൊരു മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുവിധം വേർഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് chairman, അങ്ങനെയുള്ള man, you know, it's almost as if you know, man stands for human beings in general എന്നുള്ള. A woman അവിടെ ഒരു റോളും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. Look at the greatest books that have been ever written in the field of history, the field of philosophy, the field of any of these fields, biology, zoology, ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും again you find man and Superman, the descent of man. Charles Darwin's famous book, The Descent of Man. Is he talking only about the male? Not at all. He's talking about human beings. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവിടെയും മാൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഇറ്റ് കംസ് സോ നാച്ചുറലി. അപ്പൊ അവിടുന്ന് തന്നെ ആ ഒരു നോർമലൈസേഷൻ മുതൽ തുടങ്ങുന്നു ഈ വിമന്റെ സൈലൻസിങ്. സോ യു റിയലൈസ് ഹൗ patriarchal the whole establishment is. That is prioritizing the men എന്നുള്ളത്. Men, the curriculum therefore is so patriarchal since it is designed by men, and the men decide what the major texts are, what the important subjects are, and who should teach it, and what should be taught, and what are the prescribed texts, everything. So women are hardly ever present in the decision-making bodies or positions of authority. So ഈ ഡഗ്ലസ് കോളേജിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടും ഏഡ്രിയൻ റിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്, why? ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിക്കണം. I mean, it's not as if you should accept it as the norm. അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ let us not leave it there. Let us ponder over it and ask, why did Charles Darwin write a book called Descent of Man and not Descent of Human Beings? Why is it that the characters or the stories in the greatest epics, whether it be the Iliad and the Odyssey or the Mahabharata and the Ramayana, why do they always present the male protagonist story, and why are the women always silenced or ignored or marginalized? Who decides whether this is a good text and the other is a bad text? ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഇതാണ് അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മേജർ ചാലഞ്ച്. Now, this had been going on for a very long time, and ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്, നമുക്കറിയാലോ, ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് began probably with the suffragette movement. ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെയുള്ള വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിൽ വിമന് വോട്ടിംഗ് അധികാരം ചോദിച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ വിമൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. അത് പിന്നീട് തിയറിയിലെ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് അതർ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ലൈഫ്, അതിലേക്കൊക്കെ വന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ തുടക്കം. സോ ഇറ്റ് ബിഗാൻ വിത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമായി ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേവ്, സെക്കൻഡ് വേവ് and the third wave ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും people realized that for too long a period of time we have been looking at everything from a very patriarchal point of view. So ആ ഒരു ഇംബാലൻസ് ശരിയാക്കാൻ, ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രധാന ചുവട് വെപ്പായിരുന്നു വിമൻ സ്റ്റഡീസ് കോഴ്സസ്. മെനി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, എസ്പെഷ്യലി ഒരു 1950s 60s ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും വിമൻ സ്റ്റഡീസ് കോഴ്സസ് അവർ ഓഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് who or women scholars and academics who entered the universities and colleges realized that for too long there has been an absence of women writers. അത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. So let us offer
studies, women studies. അപ്പോൾ women എഴുതിയിട്ടുള്ള കൃതികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ economics ആയാലും ശരി, biology ആയാലും ശരി, any subject, look at it from the gender perspective. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they introduce women studies courses. Now that is a very important step. Adrienne written അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല, അത് നല്ലൊരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ her point is that is not nearly enough, because these women studies courses കൊണ്ടുവന്നിട്ടും when you look at the world outside, you realize that things haven't changed too much. നമ്മൾ women വനിതാ കമ്മീഷനൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മീഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പോലും സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നുവോ is a question that we need to ask. So women studies courses, they are good. They have done some great job. You know, it's a wonderful thing that they have done in unearthing writers. Kate Chopin pole or writer na nammal orikkalum kelkumayirunilla if these women studies courses had not been offered and those academics brought back from obscurity the unknown or the silent writers. പക്ഷേ അവിടെ let us not stop with that. ഇത് വിമന്റെ കൃതികൾ വായിക്കുക, പഠിക്കുക, അത് മാത്രം ചെയ്യരുത്. What is it that what you have to do at the level of yourself, at the individual level, is to take responsibility towards oneself. അത് എളുപ്പം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, പക്ഷേ you see how difficult it is to do that, because by and large in any society, east ആയിക്കോട്ടെ west ആയിക്കോട്ടെ, any part of the world at any point of time, women have always been told that they should not prioritize themselves. ഒരു കുലസ്ത്രീ ആയിട്ട് you have to look after your husband's needs, you have to look after your children's needs, you have to look after your family needs. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനമാണ് നമ്മളുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് each one of you can think of it. ഇത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, നീ അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം, നീ എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടാനുള്ളതല്ലേ, നീ വേറൊരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കാനുള്ളതല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ബൈ ആൻഡ് ലാർജ്. ഇന്ന് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഈവൻ നൗ വിമൻ ആർ ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് taught that their ultimate aim in life is marriage. അല്ലേ? മാരേജിനാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആംബിഷൻ? ഒരു ആൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ പഠിച്ച് വലിയ ആളായി നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടണം. പക്ഷെ പെൺകുട്ടിയോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് നീ പഠിച്ചോളൂ, പക്ഷെ അവസാനം നീ എന്തായാലും മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് പോകാനുള്ളതല്ലേ, നിന്നെ കെട്ടിച്ച് വിടാനുള്ളതല്ലേ, കെട്ടിച്ച് വിടുക. ഐ മീൻ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. ഇങ്ങനെയുള്ള by giving that kind of over importance to the institution of marriage, actually ningalkokku ariyalo, it's the kind of tragedies that occur in the world, because ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനേക്കാട്ടിലും വലിയതാണ് കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആ ഒരു പ്രവണത സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലേ? ഉണ്ട്, നല്ലോണമുണ്ട്. സോ she says ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് you need to be more responsible towards yourself. You need to prioritize yourself to. മറ്റുള്ളവരെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുക എന്നൊന്നും അല്ല, പക്ഷേ നമ്മളുടെ കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം. And women have always been taught to give priority to their family members and others, and they've been conditioned to give up their own dreams and needs. Other secondary importance. നമ്മളുടെ how old are you അവർ ചോദിക്കുന്ന പോലെ what is the expiry date of a woman's dream? With marriage, her dreams ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആവുമെന്നാണ് ആ ഫിലിമിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള കഥകളിലൊക്കെ അത് തന്നെയല്ലേ. ലുക്ക് അറ്റ് എ സ്റ്റോറി ലൈക്ക് ലിറ്റിൽ റെഡ് റൈഡിംഗ് ഹുഡ്. റെഡ് റൈഡിംഗ് ഹുഡിനോട് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്ട്രേ. നേരെ വഴിയിലൂടെ മാത്രം നടക്കുക എന്നുള്ളത്. അതായത് അവിടെ പൂക്കളുണ്ടാവും, അവിടെ ശലഭങ്ങളും ചിത്രശലഭങ്ങളും ഉണ്ടാവും, അവിടെ അതുണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ബൈ എനി ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ്. You have to walk straight, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വലിയൊരു wolf ഉണ്ട് to catch you and eat you, because you have to grow up as a good girl. So ഇത് കൂടുതലും എല്ലാ കുട്ടികളോടും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ultimately
when you analyze it, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു നോക്കൂ. Whether you are boys or girls, look at the situation at home. നമ്മള് റിമാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഐ തിങ്ക് ഷീ ഡ്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ലാക്ക് അല്ലെ. അവരെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? മത്സ്യം, മീൻ പൊരിച്ചത് അവരുടെ വീട്ടില് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിലൊരു വിവേചനം കാണിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനവര് ധാരാളം ആൾക്കാർ കളിയാക്കി. പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു മീൻ പൊരിച്ചതിന്റെ ഉപമ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് what she said was something very, very valid about the way that we always tend to give more priority to the needs of the men, the boys, and so on in our society. Or in your own way, I think I leave it to you to look at it. ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 10 മിനിറ്റില് ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ല. ഐ നീഡ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ്. സോ അവസാനത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ വൈൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ വുഡ് റിക്വസ്റ്റ് യു ടു റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പം ഈ ബീങ് റെസ്പോൺസിബിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവര് ഈ ലെക്ചറിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. It's not an easy thing at all. First of all, you need to respect yourself. Respect yourself, respect your brain and your instincts. നമ്മൾക്കും ബ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ മണ്ടിപ്പെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും താഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് ആവരുത് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. I mean, for too long, our films have always depicted, that image. അത് ഏത് കാലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്നും, when you look at the jokes, the very, very misogynist jokes that are spread. WhatsApp ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നിറയെ ഇതേ കാണാറുള്ള വിമന്റെ ബുദ്ധിയെ, വിമൻ എങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, വിമൻ എങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു, വിമൻ എങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വളരെ ട്രിവിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, മേക്കപ്പിന് വേണ്ടി സമയം കളയുന്നു, ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഇത്രയും സമയം വേണം, അവർ സംസാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. See, this kind of trivialization of women are senseless, men are the most sensible എന്നുള്ള ഒരു നോർമലൈസേഷൻ ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് I mean, we have all imbibed it for too long, which is why ഇപ്പൊ ഒരു എമിനന്റ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊരു പുരുഷന്റെ ചിത്രമേ അവിടെ വരുള്ളൂ. സോ ബീങ് റെസ്പോൺസിബിൾ മീൻസ് റെസ്പെക്ടിങ് യുവർ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് നോട്ട് അലൗവിങ് അതേഴ്സ് ടു ഡു യുവർ തിങ്കിങ്. ഡു യുവർ തിങ്കിങ് യുവർ സെൽഫ്. ആൻഡ് അത് ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി മീൻസ് a lot of hard work because you are doing a lot of things which otherwise you would expect or others would expect to do for you. അതായത് it's not a simple thing at all. നമ്മളോട് കൂടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആവാൻ it involves a lot of hard work. You do not, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, you do not allow others to treat you as your body as a mere commodity or object. Your body is part of yourself. പക്ഷെ അവിടെ ആ സെൽഫിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. Do not ever limit yourself to just your body. ബോഡി മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ശ്രദ്ധിക്കരുത് എന്നല്ല, ബോഡിയിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷേ അത് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങരുത്. The body is the frame in which yourself resides. Respect that. And you need to insist also that നിങ്ങൾ ആരെയാണോ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ ആർക്കാണോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, നിങ്ങളുടെ ലവ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്, do not allow them to exploit you. Insist that those to whom you give your friendship and love respect you in return. ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട്, അതായത് നിങ്ങൾ ഒരാളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു, അവർക്ക് നിങ്ങളെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു 2 ആഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും ട്രാജിക് ആയിട്ടുള്ള കഥകളല്ല, സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് പറ്റിയത്? ഇത് തന്നെയാണ്. The girl was never given her due, and therefore it's something that requires a great deal of courage also. വളരെയധികം ധൈര്യം വേണം. ഇങ്ങനെ ഇത് എനിക്ക് വേണം, ഇത് എന്റെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമല്ല. It requires a great deal of courage. A woman who is responsible to herself will not take easy solutions as a shortcut. ആ ഒരു അറിവോട് കൂടിയാണ് അവർ മുന്നിൽ പോകുന്നത്. She is ready to take on challenges, real challenges, do hard work, refuse to get married. കല്യാണം ഒരു എളുപ്പം ആണ്.
എന്തായാലും കല്യാണം കഴിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് ഇനി ആ ഒരു ചിന്ത that has to change. Some people simply decide to get married early as an escape route. വലിയ വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു escape route ആയിട്ട് കല്യാണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അത് it is a premature end to what they would have been able to do for themselves. Similarly തന്നെയാണ് pregnant ആവുക, കുട്ടികളാവുക, ഇതൊക്കെ വേണം. പക്ഷേ take care of yourself too in the meantime. And this self-responsible woman is somebody who will give a great deal of importance to her talent, her dreams, her aspirations, and her goals. She will consider work to be as meaningful as love and friendship. Love and friendship important ആണ്, പക്ഷേ എന്റെ ജോലിയും അത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത്. I would like to know if I should stop now or should I think in 2 slides I will be completing the Dr. Premanand. I think you can complete. Yeah, okay. അടുത്ത 2 സ്ലൈഡിലും കൂടെ ഞാൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. So again ഈ ഒരു point she takes it forward by saying the woman who is serious about herself will naturally win the respect of others. ഈ സ്ത്രീകൾ തന്നെ മടി കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വേണം പക്ഷേ ഇപ്പൊ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nobody would give your voice any significance at all. അതല്ല, ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടതാണ്. ആ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തെ naturally everyone will respect. നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി വലിയ യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. You do not need to വളരെ റിബല്യസ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഇഫ് യു ആർ സീരിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, എനിക്ക് പഠിക്കണം, എനിക്കൊരു ജോലി വേണം, എനിക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ വളരെ മെച്യൂർ ആയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ nobody will stand in your way. അത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു രീതിയായിട്ട്, I mean, they will respect you for that. They will respect your integrity as an individual. So ഇതൊക്കെ ഈ ഡഗ്ലസ് കോളേജിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളോടാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. I mean, so they are people who can do it എന്നുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് we need to think about the way in which this is to be accomplished. Each individual will have a different way to accomplish it. പക്ഷേ അതിലൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം. നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം that you need it. പിന്നെ things will follow as the night the day എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. Okay. And അവിടെയാണ് she tells the students and the teacher, I'll just decline. Yeah. She tells the students and the teachers especially that make sure that your students get equal opportunities. ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന പരിപാടിയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴും ലോവർ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. നമ്മൾ അത് എല്ലാ ഫീൽഡിലും അതുള്ളതാണ്. സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ആയാലും ടെന്നീസ് മാച്ചസ്, best of 5 for men and best of 3 for women. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ they always give a higher pay for men and lower pay for women. പ്രൈസ് മണിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതൊക്കെ കുറെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണ് അതിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നത്. ഏതൊരു ജോലിക്കും മാനുവൽ ലേബർ ആണെങ്കിൽ you naturally give more payment to the man and less to the women. എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് society always has lower expectations. വിമനുള്ള ഗോൾസ് എപ്പോഴും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മെന്നിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഗോൾസ് എന്നുള്ളത്, ലോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഗോൾസ് ഓൾവേസ് സെറ്റ് വെരി ലോ ഫോർ വിമൻ. ബട്ട് അതില് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ബിഗിൻ ഏർലി. ആൻഡ് ഒരു വിമൻസ് കോളേജ് പോലെയുള്ള ഈ ഡഗ്ലസ് കോളേജ് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ആ മാറ്റം ആദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. Give the girls the opportunity to do thinking, to discuss, to do writing on their own. ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് just
learn by heart what is being taught to you, receiving. Other pagaram, give them opportunities to think, to discuss, to argue, to state their view of the matter. അതിനെയാണ് true intellectual freedom എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര വാദിച്ചാലും ശരി, this fact is something that we have to accept. We have not really given that kind of intellectual freedom to women. And when you give that kind of intellectual freedom for them to think freely, for them to speak freely, for them to write freely and communicate freely, അതാണ് ആ സമൂഹം free ആവുന്നത്. See, the whole thing, what she says throughout is not just for the women. ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും women freedom കൊടുക്കുവോ ആ സമൂഹം ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തും. You can look at the case of any country in the world. The most developed country, the happiest countries, the most prosperous countries, അവിടെ ഒരു സംശയം വേണ്ട. Just look at the way that society treats the women and contrast it with the way other countries treat their women. ഇവർ തമ്മിലുള്ള progress, happiness, development, prosperity, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ economic prosperity മാത്രം നോക്കണ്ട, ബാക്കിയെല്ലാം happiness index എന്ത് വേണമെങ്കിലും നോക്കിക്കോളൂ. ഏത് സമൂഹത്തിലാണ് ഉന്നതി ഉണ്ടാവുക? It is definitely the one that has given intellectual freedom and women the same opportunities as men. No doubt about it. So what Adrienne Rich is actually claiming is not, for women alone. It is for the whole society, as was done by Elizabeth Barrett Browning, or a Victorian poet. It is only much later that we even heard her name. ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് എന്ന പോയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആക്ച്വലി ഈ എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിംഗ് പോംസ് ആർ എനി ഡേ ബെറ്റർ ദാൻ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് പോംസ്. പക്ഷെ ആ കാനണില് ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രൗണിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിംഗ്, അവരുടെ കവിതകൾ വായിച്ച് നമ്മൾ കണ്ണുതള്ളിപ്പോവും. ആക്ച്വലി ദ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് presented ആ കാലത്ത്. And she was somebody who always made this point. See, women they need to be made to think actively. നമ്മളുടെ സമൂഹം എപ്പോഴും ഈ സിനിമയിലൊക്കെ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ കാണുന്നത്. The thinking people, the acting people are always the men. Women എപ്പോഴും ഒരു സൈഡ് ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ആ ഫ്രെയിമിൽ പോലും അവരൊരു പിന്നിലായിരിക്കും. അവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് it will be the men, the father, the brother. ഈ women will largely always be silent. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മെയിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആണ് ഉള്ളത്. The women are, കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും by and large film still continue with the same concept. And Elizabeth Barrett Browning ആ കാലത്ത് 19th century പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതായിരുന്നു. Women actually can grasp things quicker than men. പക്ഷേ അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. And with equal enough opportunities they can actually do that too. അവരുടെ ബുദ്ധിക്കൊന്നും കുറവില്ല, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളിലാണ് കുറവുള്ളത്. It's an important point. And finally she says, to make women live up to their true potential, അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ a place like Douglas College, a women's college, is a fine place, because ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. Before you can bring about change in a composite space, this is the kind of place where you can make women feel responsible towards themselves and give them an exhilarating and intellectually fertile climate where teachers and students should actually, ഇവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, you must enter a contract. ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. ഈ കോൺട്രാക്റ്റിലെ ടേംസ് എന്താണ്? I will treat you with respect, you will treat me with respect. The teacher will treat the student with respect, the student will treat the teacher with respect. അതായത് ഇത് പലപ്പോഴും നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ദ സ്റ്റുഡന്റ്, ഈ ടീച്ചർ ഈ സ്റ്റുഡന്റിനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കാണും, അല്ലാതെ ഒരു ഗേൾ, ഏതായാലും നീ ഒരു കെട്ടിച്ചു പോവാനുള്ള പെണ്ണല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം treat her as an individual. Then the student will be convinced that
what she is doing is pursuing education. ആ നിലയ്ക്കാണ് അവരും ആ ടീച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആക്റ്റീവ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു നീഡ്. ഒരു എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഗോൾ അതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നതല്ല. You need to be able to think as an individual and act accordingly. So the teachers also need to realize that it just does not do to silence the women. ഈ ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദവും കൂടെ കേൾക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്നും we will always be living a partial life. ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ലോകം വീണ്ടും ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാവരുത്. Let it take everyone's voice into consideration. ആ everyone സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല, ഏതൊക്കെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ, it is the voice of all those who have been marginalized which will have to be heard. Adrienne which herself, അവർ വളരെ she was somebody who spoke up for the rights of the transgenders, the homosexuals. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി വാദിച്ച ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ്. അപ്പം അവരൊക്കെ എപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ marginalized ആണ്. But we need to hear their voices too. And this is something that can be, set right in an educational institution like this college. അവിടെ തുടങ്ങിയാൽ ആ മാറ്റം സമൂഹത്തിലേക്കും spread ചെയ്യും. When both the parties, when the student and the teacher fulfill the contract, then women can contribute the best to the world. And that is how, by educating women, you can make the world a better place. It's been a long session. I think I'll stop there. നിങ്ങൾ വായിക്കൂ, എന്തായാലും essay വായിക്കൂ, and then we will discuss it if you do need it. Thank you, Professor Bindu. And Nala and Avroda, I've said that it's a quiz on claiming in education. So I think a few questions you could also put in. That would be good. ഈ points ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് please read the speech, understand it, and then when you answer the quiz, I'm sure it will be clearer too. So already class is good, well understood. Anyway, have a look into all the PowerPoint slides. Tomorrow we will start with the quiz. Okay, so thank you, Bindu ma'am. And please feel free to ask me any എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെസൺ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് naturally സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ, please get in touch and I'll be very happy to answer your question. Yeah, put it in the comments and immediately I'll transfer it to Bindu ma'am. Of course, she's also the moderator, so she'll be able to see it. Whatever it is, it will be answered. Okay. Yeah. So, Nala Ganam. Good night.